Bismillahirrahmanirrahim. Imam tópico projectile. Projectile imam tópico. अच्छा ना projectile secunde usará tosse details awila. So the projectile usará two-dimensional motion the object. Two-dimensional motion there. Suppose the y-axis there, the x-axis there. Tilda musa you object suppose project show through show point of projection now is a point of impact pori. अच्छा initially मुखदा विला چې projectile musa initial velocity or final velocity भी. Suppose projectile आता project شوی دی the projectile the project show just like this one. That's a project show. The initial velocity شپه. No initial velocity या مسبب component भी. यो مسره دی کوم دی هغه x component यो مسره دی y component. No x component تم یو vix, y component تم یو vy. خدا مو find out vix برابر دی v cos theta, vy برابر دی v sin theta. Suppose anywhere the final velocity رخصتای شو. دا suppose final velocity شو. ایدیا مصدفه component کدای شي. یو along the x-axis you along the y-axis. وتا velocity final شپه نو دبزنه باید کوم vx دمه v of phi velocity v هغه مو خپل ځکه find کړیو. نن ټاپک څه کوم دی هغه مو سره دی maximum height of projectile. Maximum height of projectile. The projectile maximum height. अच्छा यदि څه مطلب دا دی suppose که موږ یو projectile دی projectile مو check through point of projection na point of impact پوری اوس کسو دا projectile projection level نه څومره height کور کوي دته شي height of projectile vertically دا پورته د څومره شي څومره مزال کوي so the height of projectile and that means the projectile maximum height کومې پر ملیسا یو څنګه پاینټ کیږي نو موږ already دنه خبر یو suppose کړه projectile the initial velocity شپه
the x component show, the y component show. उसका projectile ची डालता ورسيدو the final velocity شو. Similarly the components here two components be suppose you be x component she the x component or delta maximum height on the y component be 0. The relation to v of y is equal to 0 or delta تكون v of x there अगर बराबर है final velocity the concept में तो शहाबार करी हुई concept था है suppose कल या suppose that show x component and that show y component and that show vector suppose final velocity the component डाले draw कवाशम same पार्क नको उसका कला suppose that the x component and that the v of y component the same does not roha dalte की दवा the first vector second vector the बशी resultant vector उसका ज़्यादा सी वक़्त सोच मुपुरता शीजू the y component बोरो चेकी की कमी की करा सदा काम शी the cum resultant final velocity देता है वहाँ the final velocity बोरो चेकी की कमी की आखिर बता सबर बारशी final velocity बता या x बराबर शी उस maximum height मुझे point को maximum height मुझे point को उस मुझे equation दी equation normal equation the vf is equal to vi plus at but equation the s is equal to vit plus 1 divided by 2 at square. The real equation that 2as is equal to vf square minus vi square. The udru ki kasu चुकुंजी की मुसरा height find किरायशी वशे चुकुंजी की height find किरायशी मुमगा वचितो लगा चंगे for example dalta खुसा the height you the distance करस्ताना तो cancel them हूँ इस्तेमाल की ना दे dalta the distance जिकरस्ता खुदी सरा time जो रहता है नुद्वे quantity अनुंदी distance सरा time दयामू इस्तेमाल की ना दे एवा quantity अन बुकौर दे third equation works distance था final याश था initial velocity याश था area याश था नमुदा इस्तेमाल वाइशु we use third equation of motion here दिने मुझे find को height चंगी for example जोस रखालों से third equation of motion चाहिए गा 2 as is equal to vf square minus vi square हो कब से ऑक्सवे डालता वो height डिस्कस करूँ उस height तालुक दख एक्सिस है vertical axis है दा यानी y axis है देखिए x axis concept निश्चित चुंगी height दे upward दे जके दी तालुची है y axis है मतलब दा जब the velocity a component use कौन करना suppose करा velocity शपा the x component शो the y component शो the velocity the x component the y the velocity x से मुताल्लुक न ले पाते जब the velocity a component use कौन जगह along the y axis भी along the y axis the component है जब the component discuss कौन जब y axis discuss कौन x axis was discuss न कौन चूँकि height
along the y-axis there. Divajina so along y-axis da discuss com height vajina. Bebdashi so 2 as yani 2 to the constant the okay. A and acceleration along the y-axis, distance along the y-axis, final velocity component along the y-axis, initial velocity component along the y-axis. चूँकि हाई डिस्कस को दी वजह नमू y-axis था इस्तेमाल को उस वैल्यू पुट संगे पुट को वैल्यू acceleration का तो सेवक्स वे the acceleration तो सेवक्स वे तो स्टामिली दी so vertically चूँकि projectile the upward मजाल कई projectile the upward मजाल कई तो चूँकि gravitational acceleration direction से downward दी वजह ना velocity vertical component direction upward the projectile direction upward, gravitational acceleration direction downward. The original acceleration was it's about minus g. When it's move against the gravity round, okay. Sy to come there, the musara chunki distance the vertical. S matlab distance, y matlab along the y-axis, the musara height there. Final velocity along the y-axis. Is the final component of velocity along the y-axis. Maximum height bonded है 0 there. Initial velocity along the y-axis. Initial velocity. The initial velocity there. The initial velocity along the the x there initial velocity along the y-axis तो already वो point करे थे v sin theta बराबर यानी initial velocity along the y-axis मुसा v sin theta that's it already वो point करे थे initial velocity component along the y-axis it's बराबर है v sin theta नद्री वेरिएबल बदलता चेकू put बुकू संगे dash dabashi 2 a of 5 позаебачащий minus g s of 5 позаебачащий height v of 5 whole square позаебачащий чунки दो component है ने 0 दे 0 वेले दे दा दे maximum height bond दे the velocity vertical component चाहिए 0 भी अच्छा minus initial velocity y component nagadade initial velocity y component this one that's barabar hai vi sin theta vi sin theta okay whole square dabashi plus minus 2g h is equal to 0 whole square 0 tabashi minus vi sin theta whole square the minus a cancel shi 2gh is equal to vi ni beta square sin square ni sin ni beta square sin square theta चूंकि मुझे पॉइंट को हाइट द हाइट डालता पड़ेगा तो जस्ट थोड़ा डिवाइड बेशी देता कृषा मुझे कवाशु height of projectile find कवाशु अच्छा MCQs क्या शिदर कवाशी so कई object initial velocity durashwa angle of projection durashwa gravity suppose durashwa no projectile बचुरा maximum height cover करी put का the three values आते equation की put का solve का तीन ब्रोशी height of projectile. Thank you.